Chin Radio TV International, fiercely Canadian, mighty proud of our heritage, celebrating diversity for 51 years. This show is brought to you by Local 183, LiUNA, feel the power. Bem-vindos a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou Juliano D'Lucca e essa é a Nossa TV Canadá. A TV feita pra você, a TV feita pra família. E como sempre, eu quero começar esse programa agradecendo a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma vez estar aqui, levando até a você algo que é importante, principalmente notícia. É assim que nós vamos começar hoje aqui. Olha aí. Corriere Canadese, esse jornal é diariamente Corriere Canadese. E a informação aqui é importante. Uma das matérias está falando sobre o ministro Hussein, o ministro da imigração. Corriere Canadese está chamando a atenção o porquê o ministro da imigração dá tantos para uns e poucos para outros. Essa é que é a notícia. E continuando, um jornalista do Toronto Star foi infeliz em um comentário quando ele disse que os sicilianos são uma praga. É isso aí, Corriere Canadese. Corriere Canadese traz a informação real até você. E olha, os nativos desse país não estão felizes com o primeiro-ministro Justin Trudeau. Corriere Canadese também. Pega lá e se informe a respeito disso. E agora vamos falar de um assunto muito importante que também está no Corriere Canadese. LiUNA. Essa indústria é a maior indústria dos trabalhadores na Norte América, com mais de 120 mil membros. E um projeto de lei que os liberais estão querendo passar se chama Projeto de Lei número 31. Projeto de Lei 31, guarde esse número. Estão tentando, mas o nosso líder, Joseph Martinelli, vai lutar até o final para não deixar que os membros e as famílias sejam prejudicadas. Então eu quero agradecer ao Sr. Joseph Martinelli pela honra, pela raça de lutar por todos nós. Sr. Jack Oliveira, parabéns de levantar aí uma bandeira a favor das famílias, das organizações não governamentais e também dos membros, porque eu tenho certeza que com luta nós teremos vitória. Então, assista essa matéria com a gente e fique por dentro de tudo que está acontecendo no meio da indústria da construção. These are hard-working men and women who work very hard throughout the cold of winter and the heat of summer. We're very proud of the work that they do. They're in jeopardy of losing their status with LiUNA, in jeopardy of losing their benefits, in jeopardy of losing their pensions. All of you know that to pass a bill in government takes time. Why is it that all of a sudden it's introduced last week and they want to ram it through right away? Doesn't that sound suspicious? It is suspicious. Why now? In 48 years, is the government interfering in labor relations favoring one group over another? They are passing legislation to amend the Labor Relations Act to take a collective agreement that we have bargained since 1970 that is province-wide in scope across Ontario, and they are taking that agreement and by legislation they are voiding it. Our members who perform carpentry in that sector will no longer have the protection of a collective agreement. That affects people's pensions,
It affects their benefit plans, it affects their wages, it affects their right to have job security and union representation if there's an issue with their employer. Back in the 1970s, under the provincial conservative government, they introduced a number of pieces of legislation that became law that we call the designation orders. So different trades had different jurisdiction, and it was delineated very clearly within these designation orders. So carpenters could do carpenters' work, electricians would do electricians' work, etc. And so there were a number of exceptions to this rule. For example, in 1970, there was parallel jurisdiction created, for example, between the cement finishers and LiUNA, where LiUNA was permitted under these orders to represent workers that do cement finishing, and so did the cement finishers union was also permitted to represent workers. Parallel. So this was a fair compromise at that time, knowing that it would be very difficult to hand over jurisdiction to one particular local union. So they were very fair at that time and said, we're going to be fair to both international unions and give you the same jurisdiction. In 1978, there was an exemption also made to the high-rise forming sector, which exempted a number of areas from representing only carpenters in the forming sector, and actually allowed LiUNA to go out and organize the forming sector. So we did. Like usual, the largest construction union in the country, which LiUNA is, went out, rolled up its sleeves, used our resources, used our strength, and we went out and organized the high-rise sector. So why has, for the first time in 40 years, Queen's Park decided to interfere in jurisdictional matters that are usually settled at the Ontario Labour Relations Board? It's an interesting question. When you have a union of 120,000 members who have established jurisdiction over 40 years, and you take their jurisdiction and you hand it over to another union, it doesn't look well, it smells funny, and it smells of favoritism, political favoritism to another organization for whatever reason, and I don't know what that reason could be. So what's really going on here? When legislation is introduced in a secretive way, when legislation is introduced in a budget instead of a piece of legislation that can go through hearings, that can go through a democratic process, when the industry, when our contractors, when contractors that are in contractual relations with LiUNA can have an opportunity to sit and debate and talk to the government about what's good for the industry. How come that hasn't happened? How come there haven't been hearings taking place where the operating engineers, iron workers, sheet metal workers, cement finishers, and other trades in the construction industry have had an opportunity to address these issues as well? No one has. In the ICI sector, there are a number of areas where we did represent all of the high-rise forming members. In London area in particular, where we have over 600 members, for example, 600 members that work in that sector, which now, because of this pending legislation, they're in jeopardy of losing their status with LiUNA, in jeopardy of losing their benefits, in jeopardy of losing their pensions, because the government, in an ill-thought piece of legislation, is saying that only the carpenters can represent these form workers in that sector, in that area. Well, that's a good question. Because when it comes to losing your membership and having to move to another union, it should be a matter of choice. But keep in mind that this bill does not give choice. This bill is very restrictive, and it's telling workers where they have to go. And so if you're a member of LiUNA, let's use London as an example, and you're one of those 600 members that have been there for 25 years. And all of a sudden you have to go to the Carpenters Union in this particular situation. You have pension benefits that have accumulated over 25 years. So all of a sudden, those pension benefits, those contributions are going to stop.
and you're going to start brand new contributions at a completely different pension plan. That's pretty bad. If the government really did care about these families, would they be forcing them to do this? Probably not. I think we need to take this a step further. It also is going to affect the way LiUNA contributes to the communities, to these charitable organizations that the government does not sponsor. And you know what, it's pretty sad that they didn't give it the thought. A further thought, I'd evaluate, is this just going to affect laborers out there? No, it affects a lot of groups of people that unfortunately cannot afford to do a lot of things because the government are not there for them. And organizations like LiUNA are there every day for them. What we're telling our members is, hold still, first of all. This is not law yet, number one. Okay? Number two, we are going to protect their jurisdiction at all costs. And there is many ways to do that, and we're going to fight. So the message we want to send to the Liberal Party of Ontario, and in particular to Premier Kathleen Wynne, if you truly believe that you represent working people, and if you truly care about working families in this province, you will reconsider Schedule 14 in the budget, in Bill 31, remove it. Remove it and give an opportunity for the democratic process to take place and have everybody have an opportunity to have input into the industry problem, if there one really exists. I'm going to finish right there and tell you that this is one of the most regressive bills that we have seen in 40 years of labor legislation. Not only the way it's been presented, but the way it's been rammed through, and the level of favoritism that's been shown here, we haven't seen in 40 years. Thank you. E esse foi o press conferência aí da LiUNA. Parabéns, senhor Joseph Mantinelli, senhor Jack Oliveira e todos que estão participando nesse momento. Eu também quero convidar todos os membros. Temos que nos unir. Temos que estar dando respaldo para os nossos líderes. Ter voz, ter força para poder lutar. Eu estou junto com você e não abro mão. Parabéns aí, senhor John Mantinelli. E não saia daí, porque a Nossa TV tem muito mais para você. Vem comigo. This is our life. And we are LiUNA. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus. Ministério Cristo para as Nações. A Nossa TV Canadá agora está na City TV para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a Nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua.
My name is Richard Borax. I'm a lawyer in Toronto. I've practiced immigration law for over 40 years, and today we're talking about something that's really important to a lot of people in Toronto, the undocumented skilled trades worker pilot project. First, the pilot project is real. The problem is it's political. It started off politically, it is political, and the solutions have to be political. We've gone to court, we've been fighting, but at the end of the day, it's about politics. When Mr. Trudeau was in opposition, he came to Downsview Park and he said he recognized there's a problem with undocumented workers in Toronto, in the GTA. We're talking up to 500,000 people. And each of these people comes attached with families, Canadian voting families, and employers. In December 23, 2016, the Liberal minister at the time was John McCullum, and through his political colleagues, members of Parliament, Peter Fonseca and Sonia Sidhu, they announced the pilot project for undocumented skilled trades workers in Mississauga on December 23, 2016. We now are, as I said, working on a policy, and that policy towards that pathway to PR and citizenship is one that we will be doing as a pilot project here in the GTHA. The skilled trades workers were encouraged to file their applications, and they filed those applications. Again, this was not for laborers, this was for identified skills under the Federal Skilled Trades Program, construction, food, mechanics. Things are going along nicely. And then what happens? The new minister, Ahmed Hussein, started playing politics. They were delaying the processing of the applications. They did not enter the applications in the computer system. But as a lawyer, I can assure you, once a pilot project is done, once it's announced, it's the law. And all the political posturing in the world doesn't change that. Government's always making pilot projects, and the undocumented project is just one of many. So they were going to review. Then starting in the new year 2018, they started thinking about deporting Italians and Portuguese who had applied in the pilot project. The government started saying the pilot project does not exist. It never happened. On February 23rd, the minister sent a letter saying two things. Number one, the project does not exist, but number two, he's going to review it. Now, how one reviews a project that doesn't exist is beyond me. I know the project is there. I know it can't be taken away. I know the minister wants to review it. So as a lawyer, I feel comfortable. The problem is the community simply wonders whether the project is real and whether they should file applications. Because if they don't file applications, they've missed a great opportunity. But there's concern. And now we have to ask ourselves, why is the minister, why are the immigration officials, why are they being subjected to this nonsense coming out of the Prime Minister's office? As a Canadian and as a lawyer, it's always very difficult to compare different peoples for immigration. But it really concerns me because we're not talking about an issue of color or race or background. We're talking about undocumented workers in Canada, and at the same time that Trudeau and Butts are deporting undocumented workers with pilot project applications, taxpayers, proven people. He's kicking them out of Canada. He's bringing in unproven people from Israel, who happen to be from Somalia or Eritrea. Now, once again, it's not a question of comparing where people are from. It's a question of comparing the attitude in the Prime Minister's office, because that's where the problem is. E esse aí foi mais um vídeo do Richard Borax, que está causando uma polêmica incrível, mas é uma polêmica construtiva. Na minha opinião,
pessoal, eu acho que vocês devem continuar se informando. E a nossa TV traz informação para você. E vem comigo. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. I just started my training and I am LiUNA. A Nossa TV Canadá agora está na City TV para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a Nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Bem-vindos a mais um programa direto ao ponto. E aqui hoje o assunto é imigração. Quero contar um assunto para vocês, algo que eu vi com meus olhos. Um casal que já mora no Canadá há 10 anos. Ele trabalha na construção, fazendo cimento, trabalho pesado, que começa às 5 horas da manhã. Ela, já há quase 10 anos, fazendo trabalho voluntário, instituição e eventos de caridades. Eu não digo que o ministro da imigração está fazendo errado, mas eu acho que o ministro de imigração não está tendo a informação correta do que está acontecendo aqui, principalmente na área de construção. Depois de 10 anos, eles estão querendo mandá-lo de volta para o seu país de origem. Então, espera aí. Ele foi aprovado para tirar a carteira de motorista. Ele foi aprovado quando ele aplicou para pegar um cartão de crédito. Ele foi aprovado quando ele quis comprar a primeira casa dele. O banco deu o dinheiro. E aí? Quando ele vai pagar os impostos dele, o governo também aprova. E por que agora não aprová-lo? Para pegar a sua residência e viver nesse país em paz com a sua família. O que tem de errado aí? Porque ele não se apresentou antes? Sabe por quê? Porque a imigração faz uma propaganda de um monstro que manda as pessoas de volta. Isso precisa ser mudado. Primeiro, eu culpo muitos immigration consultants. Muitos bons, que já esteve aqui no programa, e muitos que só tomam o dinheiro e enganam a população. Mas existe lei, existe mídia. E se você quer realmente ficar nesse país, procure os seus direitos.
Vamos nos unir como imigrantes que lutamos, trabalhamos para o crescimento desse país. E quando tem uma eleição, primeira coisa que os políticos fazem, procuram comunidades de imigrantes, porque sabe que os imigrantes são os que consomem, são os que votam e são os que levam a sério esse país. Quero te pedir que, se você estiver passando por qualquer situação parecida, sendo injustiçado, entre em contato aqui com a gente. Entre em contato. O programa Vem Comigo vai lá falar com você e nós vamos falar com algum advogado de imigração ou com algum immigration consultant, um consultor de imigração, para poder instruir de verdade o que deve ser feito. Mas não deixa passar muito tempo não, porque o problema está sendo esse. Porque depois a imigração arruma uma desculpa dizendo que depois de muitos anos você não se apresentou, eles têm que te mandar de volta. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse é sempre o assunto. Então, como você pode botar sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você tem um amigo, um parente, que está prestes a ser deportado? Ou até mesmo aquele que acabou de chegar, está trabalhando e não quer passar informação para ele. Vamos nos unir, vamos ajudar, vamos passar a informação correta. E eu estou disposto, esse programa está disposto a lutar por você, imigrante. Eu sou o Juliano D'Lucca e esse é o programa Vem Comigo. Direto ao ponto, não perca, porque a gente sempre tem um assunto polêmico para você. Chegamos ao final de mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Essa é a Nossa TV Canadá. Continue acompanhando a gente aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, porque nós estamos em todas as redes sociais. E galera, não se esqueça, algo muito importante. Ame o próximo como a ti mesmo e vem comigo. Chin Radio TV International, fiercely Canadian, mighty proud of our heritage, celebrating diversity for 51 years.